Today's lecture is co-sponsored by the Department of Romance Languages and Literatures. My name is Linda Galvan, and I'm a postdoctoral research fellow here at CJS and the moderator for today's talk. Before I introduce our guest, Professor Ogino Anna, I would like to briefly explain the format of this webinar and share with you some announcements. The microphones and cameras have been turned off, but we invite you to submit your questions or share your thoughts during and after the lecture via the Q&A function at the bottom of your screens. We will take them after Professor Ogino's presentation, time permitting. Next week, there will be no CJS Thursday lecture due to the spring break, but in 2 weeks, Thursday, March 10th, at 12 p.m. Eastern Standard Time, we will be welcoming Yusak Horiuchi, Professor of Government and the Mitsui Professor of Japanese Studies in the Department of Government at Dartmouth College. His talk, Democracy Without Policy Competition, Voter Preferences and Single-Party Dominance in Japan, will be co-sponsored by the Center for Political Studies. For this and other upcoming events scheduled in the CJS lecture series, please check out our CJS events page or the page or various social media. Now, it is my great pleasure to introduce Ogino Anna, Professor of French Language and Literature at Keio University, as well as a recipient of Japan's most prestigious literary award for fiction, the Akutagawa Prize. In addition to being a scholar, translator, and creative writer, Professor Ogino is also a performer of the Japanese oral storytelling genre Rakugo. Professor Ogino holds a BA and an MA from Keio University and a PhD in French literature from Sorbonne University. As a scholar, her primary research interests are concentrated around French Renaissance literature, specifically the literary output of François Rabelais. Professor Ogino has published several monographs on the subject, both in French and Japanese, as well as various translations of French literature in Japanese. Since her literary debut in 1990, Professor Ogino has received several literary prizes for her creative writing, including the Akutagawa Prize for her story Water Burden, Seoi Mizu in 1991, the Yomiuri Literary Prize for her novel The Adventures of Henri the Braggart, Horafuki Henri no Boken in 2002, and the Ito Sei Prize for The Crab, Him and Me, Kanito Kareto Watashi, in 2008. Professor Ogino's most recent novel, The Room of the Elderly Lady Marianne Suzuki, Rofujin Marianne Suzuki no Heya, was just released last year. In addition to these achievements, Professor Ogino's unique work of literary criticism, My Love-Hate Affair with Books, Watashi no Aidokusho, published in 1991, blended creative writing and scholarship by critiquing, in the form of fiction, the work of Japanese male writers, such as Kawabata Yasunari, Akutagawa Ryunosuke, and Mishima Yukio. Professor Ogino's remarkable approach to the mutually nourishing domains of scholarship, fiction, and storytelling have given the world an extraordinary body of work that remains largely untranslated in English. Today, Professor Ogino's talk, Rabelais, Rakugo and Me, will focus on the possible interrelationships between Japanese humor and the Western carnivalesque tradition. Professor Ogino will present her talk in Japanese with a consecutive interpretation in English by Suzuki Izumi. Thank you so much, Professor Ogino, for joining our lecture series today. It is truly an honor. The virtual stage is all yours. どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こんにちは、荻野アンナです。私がこうして日本語で話を始めると、あれと思われる方も多いでしょう。私の顔は日本的ではありません。Hello, I'm Anna Ogino. When I start talking in Japanese, many of you may get surprised. I certainly don't look like a Japanese. 日本でタクシーに乗ったとします。行く先を告げると運転手さんに言われます。日本語お上手ですね。
Let's say I get on a taxi. When I tell the driver where I want to go, he would say like this, "Your Japanese is good." 喋るのは得意ですが、漢字難しいです。I'm good at speaking, but kanji Chinese characters are difficult. 思い切り英語なまりで答えることにしています。I answer like this with full English accent. 日によってはフランス語なまりにすることもあります。And sometimes I use French accent. 例えばですね、喋るのは得意ですが、漢字難しいです。So the Professor Ogino just said with French accent, the same word. Yeah. And driver to say, 日本は長いんですか？はい、60年以上になります。Have you been in Japan for a long time? A driver would say. And then I answer, yes, over 60 years. 相手は驚きますが、生まれてからずっと日本ですから、滞在年数イコール年齢です。Anyone gets surprised, but since I've been in Japan since I was born, years I spent in Japan equals my age. こうして外国人のふりをすることは、私の密かな楽しみの一つです。To pretend to be a foreigner like this is one of my pleasures. 生まれた時の名前はアンナ・ガイヤーでした。父がフランス系アメリカ人なのです。My name when I was born was Anna Gaillard. My father is French American. ずっと日本に住むと決まっていたので、10歳で帰化して荻野アンナとなりました。Since we were to live in Japan, I became a naturalized citizen of Japan when I was 10, and my name became Anna Ogino. 船乗りの父は留守が多く、普段は母方の祖母と母と3人の暮らしでした。My father was a sailor and was out a lot, so usually I lived with my mother's side grandma and my mother. 学校はアメリカンスクールではなく、日本の学校でしたから、私の母語は日本語で、バイリンガルではありません。I went to a regular school, not American school, so my mother tongue is Japanese and I'm not bilingual. フランス語も大学に入ってから始めました。And I started learning French after I entered college. なぜフランス語を始めたのか。実は原文で読みたい作家があったのです。Why did I start learning French? That is because I found an author whose books I wanted to read in his original language. フランソワ・ラブレーと出会ったのは15歳の時でした。I was 15 when I encountered François Rabelais. その頃は学校の図書館に入り浸りで、世界文学全集の中にガーガンチュア・エン・パンタグルエルを見つけました。At that time, I spent lots of time at my school's library and I found Gargantua Pantagruel among the world literature collection. 一目惚れでした。It was love at first sight. その頃国語の授業では、贅肉をそぎ落とした名文が良しとされていました。例えば川端康成の雪国がそれにあたります。Around that time in the Japanese literature class, sentences without extra flab or words was considered good. For example, Yasunari Kawabata's The Snow Country is representative of such. 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。The train came out of the long tunnel into the snow country. The earth lay white under the night sky. これはサイデンステッカー訳ですが、原文はより簡潔な微文です。This is Seidenstecker's translation, but the original Japanese is simpler than this. It's yet simpler than this. この簡潔さの対極にあるのがラブレーの文体でした。The opposite of this simplicity is Rabelais' writing style. ガルガンチュアは巨人ですが、彼はその少年時代を他の少年たちと同じように過ごしました。Gargantua is a giant, but he spent his early years just like any other boys. つまり、飲んだり食べたり寝たり、食べたり寝たり飲んだり、
寝たり、飲んだり食べたりしたのです。That is, in drinking, eating, and sleeping. In eating, sleeping, and drinking. And in sleeping, drinking, and eating. 飲んで食べて眠ったと言えば済むところをわざわざ3倍に増やしているのです。So he could have said these just once, but he repeats 3 times. これはほんの一例で、ラブレーの文体は言葉の滝と評されることがあります。This is just one example. Rabelais' writing style is sometimes evaluated as verbal cascade. 服に例えるなら、モデルの着る XS が美しいとされていますが、XL にはまた別の美しさがあるとラブレーは教えてくれました。If we compare it to a cloth, XS worn by a model is considered beautiful, but Rabelais taught us there is another kind of beauty in XL. 高等無形な巨人の話に夢中になった15歳にわかるのはそれぐらいで、僧侶で医者でもあった作者がルネサンスを代表するユマニストであるという肝心の点は抜け落ちていました。What the 15-year-old who got absorbed in this wild story of the giant understood was that much, and I didn't realize the important point that the author, who was also a monk and doctor, was a humanist representing the Renaissance era. なぜラブレーが面白いのか、極めるつもりになった15歳は、大学からフランス語を学び、大学院に進学し、フランスに留学して、ソルボンヌで博士論文を仕上げました。This 15-year-old decided to study all the way why Rabelais was so interesting. So I started to learn French at college, proceeded to a graduate school, studied in France, and completed the doctoral thesis at Sorbonne. ラブレーと同時代のソルボンヌ神学部は、ラブレーの本を次々と禁書にしていました。The School of Theology at Sorbonne at the time of Rabelais forbid his books one after another. ラブレーは彼らのことを皮肉って、ソルボナーグ、ソルボニジェーヌ、ソルボニコール、ソルボニフォーム、ソルボネスクなどと呼んでいますが、彼らの牙城であるソルボンヌで私は勉強したわけです。He called them sarcastically Sorbonagro, Sorbonicol, Sorbonne Form, Sorbonisque, and so on. And I studied at the Sorbonne, which was their fortress. ラブレーの有名な言葉に、良心のない知識は魂の荒廃だというのがありますが、私のソルボンヌ体験は良心のあるものだったかどうかは分かりません。One of Rabelais' famous saying is, knowledge without conscience is but the ruin of the soul. I am not sure if my experience at Sorbonne was with conscience or not. しかし自分がなぜラブレーに興味を持ったのかを納得することができました。But I could persuade myself why I got interested in Rabelais. 私の論文はラブレーの後期作品におけるコミックとコズミックについてでした。My thesis was on comic and cosmic in Rabelais' works in the late stage. 例を一つ挙げます。Let me give you an example. 前期2作は騎士道物語のパロディで主人公の巨人が大活躍します。His 2 works written earlier are parodies of a story of knights, and the main character, the giant, is very active. しかし第3の章になると、パンタグリュエルの友人兼従者のパニュルジュが実質的な主人公となります。However, in the 3rd book, Pantagruel's friend and body servant, Panurge, virtually becomes the main character. 借金まみれのパニュールジュをパンタグリュエルが助けてくれるのですが、パニュールジュは喜ぶどころか借金こそ天と地をつなぐ絆だと主張し、2章にわたって借金賛美を繰り広げます。Panurge, who is drowned in debt, is helped by Pantagruel, but instead of feeling pleased, Panurge insists that debt is a union of conjunction of the heavens with the earth, and he
keeps admiring deaths for 2 chapters. 変なものを褒めるのはサティリカルユーロジーと言いますが、ハエを褒めた2世紀のルキアノス以来の伝統で、ラブレーの尊敬するエラスムスには知具心来賛があります。Satirical eulogy, which means praising strange things, is a tradition since Lucian of Samosata in the 2nd century, who praises flies, and Erasmus, who Rabelais admired, wrote the praise of folly. でルキアノスの輩と呼ばれたラブレーもこの伝統に連なります。Rabelais, who was called Rabelaisan, follows this tradition. パニュルジュの債権者たちは早く金を返してもらおうとして彼にこびへつらいます。Creditors of Panurge flatter and fawn upon Panurge, trying to get money back as soon as possible. 彼にとって彼らはフラッターズであり、スーザーズであり、パラサイトなのです。To him, they are flatterers, soothers, and parasites. この作品は1546年の刊行ですが、当時は資本主義の台頭期で、悪辣な高利貸しが社会問題となっていました。This work was published in 1546, and it was the time when capitalism came to the fore, and evil loan sharks were a social problem. そのことに対する風刺が読み取れますが、ラブレーの筆はさらに進みます。We can read his satire to it, but Rabelais goes on one more step further. 貸借関係がなければ、天においては月が血まみれで、オブスキュアになります。太陽が月に光を貸さなくなるからです。If there is no loaner-debtor relationship, the moon becomes bloody and obscure in the heaven, because the sun does not loan light to the moon anymore. さらに人間というもう一つの小さな世界では、頭は目に視力を貸しませんので、手足の案内人がいなくなります。Furthermore, in the little world, which is man, the head will not lend the sight of his eyes to guide the feet and hands. で、当時は大宇宙と小宇宙の間に相応関係が存在していると考えられていましたが、ラブレーの奇弁はその2つのレベルで展開され、コスミックなコミックが現出します。During that time, it was thought that correspondence existed between macrocosm and microcosm. Rabelais' sophistry is deployed on these two levels, and cosmic comic appears. パニュルジュは第3章で借金のない世界の悲惨を説いてから、第4章で借金のある世界の至福を描いてみせます。Panurge lectures the tragedy of the world without debts in the 3rd chapter, and in the 4th chapter, he describes the bliss of the world with debts. そして人体における貸借関係がスムーズに行われると、体はその最良の部分をキープして次世代に貸し付けるというのです。He says when loaner-debtor relationship of the human body is conducted smoothly, the body could keep its best parts and loan them to the next generation. その結果が生殖による人類の存続です。Its result is the survival of humankind through reproduction. 限りある人間の性も生殖によりある種の永続性を獲得することができるのです。Limited human life could obtain a certain kind of eternity through reproduction. そうと悟ったパニュルジュは結婚をする気になります。Enlightened by this concept, Panurge thought of getting married. しかし悪い相手に捕まると寝取られ、殴られ、物を盗まれる。However, if catches a bad spouse, she would be unfaithful, he'll be hit and stolen of his stuff. 結婚すべきか否か、相手もないのに悩むパニュルジュは喜劇版のハムレットと化します。Should he get married or not? To
troubled Panurge turns into comical Hamlet. パンタグリエルは彼の迷いが自己愛、フィラウテイアから来るものだと論じつつも、彼を諭しつつも、彼をサポートし、答えを得るために様々な占いを試したり、詩人や知識人に相談したりします。Pantagruel admonishes him, saying that his bemusement comes from his philauteria, but still supports him. And in order to get him an answer, Pantagruel tries various fortune-telling and consults with poets and wise men. その顛末が第3の書のほとんどの部分を占めています。Its full account occupies most of the third book. もちろん答えがあるわけでもなく、パンタグリエルの一行はとっくり大明神のご託船を求めて旅に出ることになり、この本は終わります。Of course, there is no answer, and Pantagruel and his people decide to go on a journey to search for the oracle of the holy bottle, and this is where the third book ends. 続く第4の書では、一行の架空の島巡りが描かれます。The following fourth book describes their fictitious journey from island to island. で、オラクルに到達するためには第5の書を待たねばなりませんが、この作は死後出版であり、全面的にラブレーの手になるものではないというのが大方の意見です。To reach the oracle, we must wait for the fifth book. However, this book was published after his death, and most of people say that this was not entirely written by Rabelais. 以上が私のラブレー早わかりです。So far is my quick introduction of Rabelais. さて、15歳で出会ったラブレーについて論文を仕上げたら15年が経っていました。By the time I finished my thesis on Rabelais that I met when I was 15 years old, the 15 years have passed. 帰国した私は大学で教えながら小説を書くようになりました。When I returned to Japan, I started to write novels while teaching at the university. さらに20年ほど前から私は落語という伝統芸能に興味を持つようになり、11代近現帝芭蕉に入門し、自分でも演じたことがあります。Further, from about 20 years ago, I became interested in a traditional art form called Rakugo, and I became a disciple of a Rakugo storyteller, the 11th Basho Kingentei, and I also performed too. ラブレーとつながる世界を自分の国の文化の中に見出したわけですが、そもそも落語とはいかなる芸なのでしょうか。So I found the word in my own culture that connects to Rabelais. Now, what is Rakugo art to start with? 落語は生きた言葉のアートで、民衆的な喜劇的な見せ物です。Rakugo is an art of living words and popular comical spectacle. 一種のスタンダップコメディですが、座って演じられます。It is a kind of stand-up comedy, but performed seated. 演者は着物を着て専用の劇場があります。A Rakugo storyteller performs all the characters by himself, and he does it in a special theater for Rakugo. はい。で、落語家はすべての登場人物を彼一人で演じ分けますが、そのためには一本の扇子と手拭いしか用いられません。A Rakugo storyteller performs all the characters by himself, and he does so only using a fan and a Japanese traditional towel. ちょっとやってみせますね。これが、Let me show you. This 扇 is 子ですけど、ファンですけ this ど、 is a fan. I ate soba and then I smoke.
I take out money from my purse. Like this. で、こういうふうにするんですけども、で、テキストもご紹介しますが、まず最も短いものをご紹介したいと思います。So let me introduce the shortest type of text here. たった2行です。And it's just 2 lines. この小話は同義語を使った言葉遊びに立脚しており、日本語の塀は同時に wall と well を表します。This little story is based on the pun using a homonym. And let me tell you beforehand that hei in Japanese means both wall and well. 隣の空き地に囲いができたってよ。へえ。It seems the empty lot next door got an enclosure. Well. はい。私の師匠によると、このテクストはこれでも饒舌だというのです。My master says this text is still redundant. 空き地がネクストドアだという余計な情報が加わることで、観客の想像力に足かせをはめることになる。He says, by adding information that an empty lot is next door, it limits the audience imagination. うちの隣には空き地がないけどな、などと余計なことを考えさせてしまう。They would think something extra like there's no empty lot to my next door. で、隣のを省いて空き地だけにした方がいいというのです。So master says it's better to get rid of next door and just says an empty lot. はい。落語の特性は詳細な描写や時にはナレーションの代用に簡潔な対話を用いるミニマリスムにあります。A characteristic of Rakugo lies in minimalism, in which a simple dialogue is used, substituting detailed description or sometimes narration. というのも、このミニマリストな傾向は一方で言葉のインフレを妨げるものではなく、これがテクストの簡潔さに心よい驚きをもたらしているからです。Because this minimalistic tendency does not intervene verbal inflation, which could bring in a pleasant surprise against a simple text. 例を挙げましょう。Let me give you an example. ジュゲムは異様に長い名前を持つ少年の話です。Jugem is a story of a boy who has an extraordinarily long name. 父は彼が生まれたとき、その名前に長寿と福楽を約束するあらゆる要素を盛り込みました。His father included all elements that could promise his son a long life and prosperity in the name when he was born. 少年の名を呼ぶたびに人々は大騒ぎになります。Every time his name is called, it causes an uproar to people. 彼の名前はジュゲムジュゲム五行のすり切れ海砂利水魚の水魚松風光松風来松空寝るところに住むところヤーブラ工事のブラ工事パイポパイポパイポの修林岩修林岩のグーリンタイグーリンタイのポンポコピーのポンポコナーの長久名の長介というのです。So because his name is as the Professor Ogino just mentioned, very, very long name. で、ラブレーはこのような長い名前は書いていませんが、第4の書の15章では、フランス語で一番長い動詞を発明しています。Rabelais does not come up with such a long name, but in the 15th chapter of the 4th book, he invents the longest verb in French. モハンブズベザングオクエモフガタサクバクゲベジネマフェッセというのですが、単に殴るという意味です。So here's a long verb, which just means strike or beat up.
で、同様の長い動詞が、15章には、第4の書の15章なんですけど、同様の長い動詞が15章には散りばめられていて、乱闘シーンを近代のリアリズムとは別のやり方でリアルなものにしています。So chapter 15 of the fourth book is studded with such long verbs, which makes a violent fight scene realistic in a different way from the modern realism. 皆さんの中には、メアリー・ポピンズの Supercalifragilisticexpialidocious を想起された方も多いと思います。I think this reminded many of you of supercalifragilisticexpialidocious in Mary Poppins. 歴史を遡ると、4世紀末、アリストファネスの女の議会の中に、約200のアルファベットを用いた架空の料理の名前が出てきます。Going back in history, in the end of 4th century, there is a name of an imaginary dish which consists of about 200 alphabet letters in Aristophanes' assembly women. 話を落語に戻しましょう。Let's get back to 落語。テクストと同様に落語家の動作も最低限に抑えられており、動きのすべてに高度化された意味が付与され、観客の理解を助けています。So, 落語 is it uses various motions, but these are all coded, and this will help the audience's understanding of the story. 皆様のすいません。例えば、2人の人物が舞台上に登場するには、落語家が軽く左を向き、次に右を向くだけでいいのです。So, for example, to show that there are the three people, the storyteller would look at left and then look at right. 人物が変わるたびに向きを変えるわけです。So, whenever the who he talks to changes, he just changes where he would face. 落語のテキストは大抵の場合3つの場所に3つの部分に分かれます。And so, usually 落語 texts are divided into three parts. 話を導入する小話の枕、本題、そしてオチです。Makura literally means pillow, which is a short story to introduce the main story itself, and ochi, which is a punchline. オチは説得力のある結論をもたらす代わりに、言葉遊びや状況の変換によって聴衆を驚かせます。Ochi surprises the audience with puns or a change in the situation instead of a persuasive conclusion. で、オチによっては登場人物が冒頭の状態に逆戻りしてしまうこともあり、そのいい例が馬やかじです。Ochi could bring back the characters in the story to the beginning situation. A good example of this is a story called Fire in the Stable. ヘアドレッサー、髪結いの主人公には無職の年下の夫がいます。彼に愛されているかどうか、不安な主人公は長屋のご隠居に相談をします。The main character, a hairdresser, has a non-working husband who is younger than she. She is worried if her husband loves her and consults with a wise retiree of the alley. 彼のアドバイスで、夫の一番大事にしている瀬戸物を割り、夫が瀬戸物と彼女どちらのことを気にするか見てみることになりました。With his advice, she decided to break a pottery that her husband treasures and see which is more important to him, she or the pottery. 彼女はわざとふらついて手に持った瀬戸物を落としてしまいます。夫が慌てて駆け寄ります。She deliberately loses balance and breaks the pottery that she had in her hand. The husband runs to her in a hurry. 大丈夫か？指に怪我はねえか？
Are you okay? Didn't you injure your fingers? あら、お前さん、そんなに私の体が大事かい？ Oh, is my body so important to you? 当たり前だ。お前に怪我でもされてみろ。明日から遊んでて酒が飲めねえ。Of course, if you get injured, I cannot play around and drink sake from tomorrow. 夫の反応はがっかりさせるものでしたが、だからといって夫の悪辣さや不実を証明し、彼を捨てる決心をさせるほどのものではありませんでした。His reaction was disappointing, but it didn't prove he was wicked and insincere enough for her to decide to leave him. 彼女は結局、冒頭と同じ状況に立ち戻ってしまったわけです。So she returned to the beginning situation. ラブレイの第3の書で、結婚するべきか否か迷うパニュルジュに彼女は似ています。So she is similar to Panurge, who was debating if he should get married or not in the third book. パニュルジュならご隠居の次の相談相手を探すことでしょう。So Panurge would look for another person to consult with after the retiree. 落語には物語が宙づりのまま終わってしまうこの手の話はたくさんあります。Rakugo has many stories where a story gets hung up and doesn't go anywhere like this. 落語の主人公たちで組み立てられた第3の章を想像してみるのも面白いかもしれません。It might be interesting to imagine the third book, which is made of the main characters of Rakugo. で、ラブレイと落語の比較はこのような物語の構成に関わる一般論のレベルにとどまるものではありません。The comparison of Rabelais and Rakugo is not just limited to the level of general structure of a story. より具体的な例を出すことにしましょう。Let me give you more specific example. シワイヤに先立つ小話の一つがラブレイの第3の書のエピソードに奇妙なほど似ているのです。One of the Makura small stories, which is an introduction to the story called Miser, is strangely similar to an episode in Rabelais' The Third Book. そのエピソードは第37章に出てきますが、焼肉の煙に対して効果の音で支払うというものです。It appears in chapter 37 that is about paying for the smoke coming out of roast meat with the sound of coins. 落語は日本が背景ですから、焼肉ではなくうなぎがパンの代わりに登場し、焼肉ではなくうなぎが登場し、パンの代わりにご飯が登場します。In Rakugo, since the story takes place in Japan, eels are used instead of roast meat and rice instead of bread. 前がうなぎ屋さんでバタバタうなぎを焼いている。その匂いを嗅ぎながら、その匂いをおかずにしてご飯を食べちまおう。なんてケチがいまして。In front is an eel restaurant, and the chef is grilling eels using a fan. This miser eats rice using eel's smell as an accompanying dish. こんちは。Hi, hello. なんだい、うなぎ屋の小僧さんかい？何しに来たの？ Oh, what's up, young one? What brought you here? お勘定をいただきに参りました。I was sent to get the money you owe. お勘定？私はお前さんとこからうなぎなんぞ取った覚えはないよ。The money I owe? I don't remember ordering eels from your place. へへへ。毎日ね、うちでうなぎを焼き始めると、お前様はね、その匂いでご飯を食べるでしょ？お宅で匂いを限りすぎるんですよ。Hey. Every day when we start grilling eels, you, sir, eat rice with the smell. You smell eels too much. そうするとね、炭の減りが早くなるって言うんですね。だからうちの旦那がね、鍵賃を取ってこいってんですよ。And the master says charcoals are consumed more quickly. So he sent me to get a smelling fee. 鍵賃？こら驚いたな。ケチなこと言ってんね。ああ、よし、払ってやる。さあ、これだ。A smelling fee? That's a surprise. What a miser. Okay, I will pay you.
Here it is. ありがとうございます。Oh, thank you. 手出しちゃいけないよ。鍵チンだから音だけ聞いて帰んなさい。Don't stick your hands out. Since it's a smelling fee, just hear the noise of the coins and get lost. はい、こういうお話なんですが、ラブレーでは焼肉の匂いでパンを食べたのは一人の人足でした。So this was the Rakugo story. And in Rabelais' episode, a person who ate bread smelling roast meat was a porter. ずるい焼肉屋は人足が食べ終わるのを待って、彼に感情をするよう彼に感情をするよう迫るのです。The cunning meat greeter waits until the porter finishes eating and threatens him to pay for it. ポーターは人足は憤慨します。The porter gets mad. 喧嘩が起きようとするときにパリの道家であるセイニー・ジョアン殿が介入し、一見に公平な判決を下すのですが、それは焼肉の煙に対して高価の音で支払うようにというものでした。The fight was about to start, and then Saint John, who is a fool in Paris, intervenes and gives fair judgment. That is, to pay with the sound of coins for the smell of roast meat. ラブレーの小話と似た話は世界中に存在します。そのうちのいくつかはラブレーに直接的あるいは間接的に影響を与えたかもしれません。There exist similar stories to this all over the world. Some of them might have influenced Rabelais directly or indirectly. ヨーロッパに限っても、ノベリーノの第9話やティル・オイレンシュピーゲルの第80話などがあります。Even if we just limit to Europe, the 9th story of Novelino and the 80th story of the Till Eulenspiegel come to our mind. これらのほとんどでは、パンやご飯を料理の煙で食べる貧乏人と、何としても煙の代金を得ようとする金持ちが対比されています。In most of these stories, a poor man who eats bread or rice with the smoke of a dish and a rich man who tries hard to get money for the smoke are contrasted. 貧乏人が自ら解決することもあり、第三者が介入することもあります。In some situations, the poor man solves the problem, and in others, the third party intervenes. ただし、金持ちといっても貧乏人と比較した限りにおいてであり、両者ともに下町の住人なのです。I said a rich man, but he is just richer compared with the poor man, and both live in the part of town for common people. ラブレーの焼肉屋は、この手の話に出てくる他の金持ちと比べてかなり攻撃的です。Rabelais' meat greeter is quite aggressive compared with other rich people who appear in this kind of story. 彼は人足の襟首をつかみ、こう主張します。He grabs the collar of the porter and insists like this. 当店の焼肉の煙は人足に食わせるためのものじゃねえんだ。He was not obliged nor any way bound to feed and nourish for naught a porter with the smoke of his roast meat. 誇り高い焼肉屋は人足よりも社会的地位の高いものしか客として認めないわけです。The proud meat greeter only recognizes people with higher social status than the porter as his customers. 対する人足のセリフにもラブレーの独自性が現れています。The porter's lines against the meat greeter also shows Rabelais' uniqueness. 彼が言うには焼肉屋の料理に全く手はつけていないし、何も取った覚えはないし、いかなる点でも彼の負債者ではない。The porter says he hasn't touched the dish at all, hasn't stolen anything, and he is not a debtor in any aspect. 3回同じことを繰り返しているように見えますが、原文では3つ目の部分に負債者という新しい要素が導入されています。It looks like the same thing is repeated 3 times, but in the original writing, a new element, debtor, is introduced.
全ラブレー作品でこの単語は2回しか使われていません。この場面とあとは借金賛美になります。In all the works by Rabelais, this word is only used twice. It is in this situation and in the part where death is praised. そう考えると、ラブレイにおける焼肉屋とポーター人足の対立には階級闘争の先駆け的な要素が見受けられます。Thinking that way, the confrontation between the meat griller and the porter shows a precursory factor of class conflict. 16世紀のフランスは15世紀のイタリアにおけるがごとく資本主義の台頭期にあたっており、高利貸しが跋扈したことは先ほどの借金賛美で確認したところです。France in the 16th century was when capitalism came to the fore, just like in Italy in the 15th century. And we confirmed that was when loan sharks were in abundance, when we talked about debt praise. ところで、人足は彼の主張するように負債者ではないのでしょうか。By the way, is the porter really not a debtor as he insists? 表面的にはそう見えますが、煙を商品と考えれば話は違ってきます。On the surface, it looks like not, but if smoke is considered a merchandise, things will differ. ここでもう一度落語の小話に戻ります。Let me go back to the short story of Rakugo again. うなぎ屋の主人と客は争うことなく事態を解決していました。The eel restaurant master and the customer solved the problem without fighting. 17世紀に確立した落語は、そのレパートリーの大部分がラブレイよりも後となります。Rakugo, which was established in the 17th century, has repertoires, most of which are later in time than Rabelais. いわばその近代性が煙を売るという行為をより容易にしたのではないでしょうか。Didn't its modernism make the action of selling the smoke easier? 消費社会においては、匂いもアロマという名前で商品化されているのですから。In the consumer society, smell is treated as goods under the name aroma. その意味で落語のケチはラブレイの人足と異なり、消費者の役割を担っています。In that sense, the miser in Rakugo story plays a different role from Rabelais' porter. He's a consumer. ここで落語から離れてラブレイに戻ります。Now, let us return to Rabelais from Rakugo. 作中で焼肉の煙の話をしたのはパンタグリュエルです。In the book, it was Pantagruel who gave a story of the meat griller. 有識者の意見に満足しないパニュルジュに、彼はフールの意見を求めるようにアドバイスします。He advises Panurge, who is not satisfied with a learned individual's opinion, to ask a fool for his opinion. そこで、ジョアン殿の話をするのですが、話の転居として挙げられているのは、先ほど述べたティル・オイレンシュピーゲルのような小話ではなく、4人の法律家なのです。That is when he talks about Saint John, the fool, but he does not bring this from a story like Till Eugen Spiegel that I mentioned earlier, but he mentions 4 lawyers. 彼らの背後には、ラブレイにとって親しい人物の名前が透けて見えます。Behind them appears the name of a person close to Rabelais quite transparently. アンドレ・ティラコーです。And he is André Tiraco. 彼は当時の有名な法学者で、ラブレイはポワトゥーにおけるその青春時代にティラコーと親しくしていました。He was a famous legal scholar at that time, and Rabelais was close to Tiraco when he spent his youth in Poitou. で、彼のデ・レギブス・コニュビアリブス、婚姻の掟についてには、上記4名の法律者の名前と同時に焼肉の煙の話が載っています。In his book called De Legibus Connubilaribus,
which means on the rules of marriage, he mentions the four-mentioned four lawyers' names as well as the episode of the smoke of roast meat. 彼がキラコーを参照したことは明らかですが、キラコーはこの話をわずか2、3行で片付けています。It is clear that he referred to Tirako, but Tirako finishes up the story in just a few lines. 話の短さは著者の意図を反映しており、この例を人間の判断力を表すものとして、事実と同様の重みを与えているのです。The shortness of the story shows the author's intention, and he uses this example to express a man's judgment ability and gives the same weight as a fact. ここでは道家が無知な人や愚か者の代表者として知識人以上の知力を発揮しています。Here, a fool who is a representative of ignorant and stupid people displays higher intelligence than intellectuals. この道家が法律の場からラブレーの世界に移植されることで、第三の書の基本テーマである知具来産と結びつくことになります。The transition of this fool into Rabelais' world connects to praise of folly, which is the basic theme of the third book. 民衆の小話においては遊戯的な、法律の文脈では真面目な、この煙の話は従って単なる付け足しではなく、独自の位置を作品の中で保っていると言えましょう。The story of the smoke, which is playful in the little story for the public and serious in the legal context, therefore, is not just an addition, but holds its unique position in his work. そのようなエピソードをナレーションの中に挿入したラブレーの意図は37章の前半に明らかです。Rabelais' intention to insert such an episode in the narration is obvious in the first half of chapter 37. 天の知恵はこの世においては愚かさとなります。Wisdom of heaven becomes folly on the earth. ジョアン殿のエピソードに先立つパンタグレールのディスクールはこのように要約されます。Pantagruel's speech prior to the episode of Saint John can be summarized like this. その背後には聖パウロによるコリント人への手紙が透けて見えます。In the background, Saint Paul's first epistle to the Corinthians is obvious. まずはいかにしてパンタグリエルが世間の知恵者を描くか見てみましょう。First, let's take a look at how Pantagruel describes a worldly wise man. 彼は我が家の所帯を切り盛りするにあたって抜け目なく注意深く、また財産や富を手に入れ蓄えるいかなる機会も逃さない人物です。He is a person who is attentive, vigilant, and active in the economic rule of his own house, and who loses no occasion whereby he may purchase to himself more riches. しかし、世間の知恵者は神の前では愚者となります。However, a worldly wise man becomes a fool in front of God. これに対し、天の知恵者は世間から見ると愚者で、いかなるものをも顧みないものです。As opposed to it, a heavenly wise man is a fool from the worldly viewpoint, and he is someone all which neglects sublunary things. この無頓着がジョアン殿をして、賢い道家となし、彼に中立性を守らせ、金を稼ぐいかなる機会も逃さない焼肉屋に対峙させています。This negligence makes Saint John sageful and keeps him neutral as opposed to the meat griller who does not lose any opportunities to make money. セイニー・ジョアン殿はまるで王様の杖か何かのように自分の道家杖を握りしめると、裁判長様みたいに威厳たっぷりに、判決を下します。Saint John, with a presidential majesty, holding his bauble, scepter-like, in his hand, gives judgment. 口にしているのは法律用語ですが、手には道家の尺を持っています。
What comes out of his mouth is legal terms, but he has a bauble in his hand. 道化の尺が出てきたところで落語に戻ってみましょ Since a bauble came out, let's go back to Rakugo. う。うなぎ屋の客は人足と同じ立場ですが、相手の欲求に対して自身で答えを見つけています。The miser in the story of ears is in the same position as the porter, but he finds his answer by himself against the other side's demand. 彼が道化の杖も判決文もなしでジョアン殿の役割を果たせたのは彼が落語の世界に属しているからで、そこではフォーリーが狂気がすべての登場人物を特徴づけているのです。The fact that he could play the role of Saint John without a bauble or judging statement was because he belongs to the Rakugo world, where all the characters in it are characterized by folly. 次のようなセリフで話を始めた落語家がいます。There is a Rakugo storyteller who started his line with this. 話の方は愚かしいのが主人公でございまして。In my story, a fool is the main character. パンタグリュエルの言う世間の知恵者は落語とは無縁です。A worldly wise man talked about by Pantagruel has nothing to do with Rakugo. ただし、天の知恵者の居場所も落語にはなさそうです。However, there seems to be no place for a heavenly wise man either. 落語的なパニュルジュが前面に出ているとはいえ、形式上学的な理想を体現するパンタグリュエルがやはり前編の主人公なのです。Even though Panurge, who is Rakugo-like, is up in front, Pantagruel, who materializes metaphysical ideal, is after all the main character of the whole series. 等身大の落語を試金石とすることで、パンタグリュエルの巨人性が一層明らかになってきました。Using Rakugo that is life-size as a touchstone, gigantic character of Pantagruel has become more obvious. さて、パニュルジュのその後に触れておきます。Let me touch upon what happened to Panurge afterwards. パンタグリュエルに説得されたパニュルジュは、巨人の推薦するトリブレというフールに相談することにしました。Panurge, persuaded by Pantagruel, decided to consult with a fool called Tribule, recommended by the giant. 彼がいかに、そのトリブレがいかに、完全に、彼がいかに完全にフールであるか、パンタグリュエルとパニュルジュが、ラッパーの掛け合いのようなことをします。How he is properly and totally a fool is described by the exchange of words like a rapper between Pantagruel and Panurge. 具体的には、フールが F に省略され、これにさまざまな形容が付けられ、できた一覧表が38章のほとんどを占めています。Specifically, fool is abbreviated to F period, described with various adjectives, and made into a table. This occupies most of chapter 38. これは縦に読むべきか横に読むべきか迷うところです。We wonder if we should read this vertically or horizontally. 斜めに目を走らせることもできます。We can read obliquely too. とてもオリジナルな手法に見えますが、実はラブレーの発明ではありません。It looks like quite an original method, but actually Rabelais did not invent this. 中世の劇のジャンルである喜劇的な独白の中には、アホへの呼びかけが羅列されているものも存在します。In the comic monologue, which is a category of medieval plays, there is a call out to a silly thing. ただラブレーの場合は規模が大掛かりであり、さらに登場するフールに付与された特性が実に多彩でダイナミックなのです。It's just in Rabelais'
case, the scale is big and characteristics that are given to the fool vary a lot and dynamic. 天体、人体、権力者、そして代数やヒエログリフなど不条理なもの、およそこの地上に存在するあらゆるものがプールを核として一つの小さなコスモスを形作っているという印象を与えます。It gives us an impression that everything that exists on this earth, including celestial body, human body, authority, as well as absurd things such as algebraical and hieroglyphical, forms a little cosmos with a little core called fool. プールの羅列は一つ一つの要素を取り上げれば完結ですが、それらが積み重ねられると奔放な饒舌体となり、巨人にも負けない存在感をテクストの中で発揮しています。Enumeration of fool is simple if we look at each factor, but its accumulation makes it undisciplined verbosity and gives sense of existence as huge as a giant in the text. 今日のお話を終えるにあたって、パニュルジュ同様、自己愛の犠牲者となった女性の出てくる落語の小話を引いておきます。In the torrents of verbatim, I want I finish today's talk. Let me give you a little story of a woman who became a victim of autophilia, just like Panurge. 知ったかぶりのご婦人がフランス絵画展を見に行きました。A lady who is know-it-all went to see a French painting exhibition. あれは存じておりますわ。あれはモネざましょ。I know that one. It's Monet, isn't it? 奥様、あれはマネでございます。Lady, that one is by Manet. じゃあ、あちらがマネざましょ。Then that one over there is Manet's, isn't it? すいません、それはモネです。Sorry, that one is by Monet. あらま、でもこれはわかりますわ。ピカソです。But I know this one. It's Picasso. 奥様、それは鏡でございます。Lady, that's a mirror. こういうんですけども、この小話はフランス小話から出ているという説があるっていうことをオチにさせていただきます。And as ochi, let me tell you that there is a rumor or theory that this came from French story. はい、ご清聴ありがとうございました。Thank you very much for listening to me. Thank you so much, Professor Ogino, for this fascinating talk and entertaining talk, and Suzuki Dum-san for your interpretation. It has been a great pleasure to have this comparative perspective on humor and narrative strategies. And I'm sure that our audience members have many questions. As I mentioned before, and also it was mentioned in the chat, please use the Q&A feature at the bottom of your screen to ask Professor Ogino your questions. You can type in English and we will take them in order. So we do have questions. So I'd like to read it out loud, and then it will be translated into Japanese. So Luciana Sanga asks, how has Rakugo influenced your own creative work? What other Japanese writers, especially women writers, have been influenced by Rakugo? Have you considered adapting Rabelais' works into Rakugo performances? And she mentions that she remembers seeing a Kodan version of Macbeth. 訳させていただきます。そのご自分の著作に、落語はどのような影響を与えていますか？その他の日本の
特に女性の作家で、落語によって影響を受けている人っていうのはいるんでしょうか。そして、このラブレーの作品をその落語に使ってみようと思われたことはありますか？で、私自身、そのマクベスを使った講談を見たことがあります。はい。はい。落語の影響っていうのは、私の場合、その文体をなるべく、ミニマルに、速度のあるものにしようと、いつも試みてるんですけども、それはやはり落語を意識してのことです。で、Okay, 訳させてください。はい。So, you mentioned what influenced me regarding Rakugo. It is the writing style. I am trying to make my writing style minimum like Rakugo and also make it speedy reading. And so that is the influence for sure. I am very aware of Rakugo when I write my own writing. で、あと、落語の影響を受けた作家っていうとちょっと思い浮かばないんですが、落語を主題にした漫画というのは複数あります。で、それがドラマ化されて人気になったりしています。And I cannot think of any writers who are influenced by Rakugo. However, there are several cartoons that uses Rakugo as the main theme, and it is used as for a drama, and it's quite popular. Thank you. As the audience takes a while to reflect on the talk, to submit their questions and comments, I also would like to ask a question, and it is related to the translatability of humor. So it is often thought that humor gets lost in translation. Your talk addresses similarities between Japanese humor and that of Renaissance French literature. So my question is, in your view, how well does Japanese humor translate to the French public? Are there aspects of Japanese rakugo that are easier than others to translate into French or easier for French spectators to grasp? よくユーモアっていうのは訳しにくいということを言います。訳すと面白くなくなるって言いますけれども、この日本とフランスのユーモアを比較した場合に、その落語の中でもこういう面はフランスの人にも分かってもらえると、訳せるという、そういうふうなところはあるんでしょうか。そうですね。さっきの、落語の小話が、フランス小話から取ったものじゃないかって言われてたりするわけですけれども、そういう、似たような、ユーモアの質っていうのは、フランスと日本の間で見つけることができます。ですから、モーパッサンの短編っていうのはオチがあるんで、落語になりやすいんですね。Yes, the last story that I gave, that is also told, or the rumor that it is from French little story. And so there are similar humors between Japanese and French humor. So some of them are similar. And in case of Maupassant, his story has the ochi, and so it is easy to make it into rakugo. 私もモーパッサンの短編を落語にしたことがあるんですけども、それよりもずっと前に偉大な明治期の落語家
三遊亭延長ですね。この延長がモーパッサンのごく短い短編を数時間かかる落語に仕立てています。それ今日でも演じられることはあります。And I have used Maupassant's short story and made a rakugo out of it. And the Encho Sanyute Encho, who was a very accomplished rakugo storyteller in Meiji era, he used a short story, Maupassant's short story, and he made it into big main rakugo story that would take a few hours to perform. Thank you. That's a very great story. I actually do have then a little bit of follow-up question. So here at the AUM, in the Japanese performance traditions class yesterday, in fact, we watched with students some famous rakugo performances, for instance, Shinigami, Tokisoba, Tokiudon, and we also touched on some regional differences between Tokyo and Kamigata, that is Osaka rakugo. Could you please share with us some of your favorite rakugo stories or performer names, and perhaps also speak a little bit about your experience with these regional differences of humor? Thank you. フォローアップの質問がありまして、こちらの大学では、日本のそういった公演について教えるクラスがあるんですけれども、その中で、昨日は落語を取り上げまして、死神とか時そばとかそういう話をしました。そしてその中でまた出てきたのが上方落語とそれから東京の方の関東の方の落語、その違いということも話したんですけれども、ご自身はどのような落語の話がお好きですか？そしてそれと上方落語とそれから東京の方の落語、関東の落語とその違いについて、もしそういう地域的な違いが感じられるようであれば、そういうことを話していただけると嬉しいです。はい、まず好きな落語家ですが、うちの師匠を別にすると、一番尊敬しているのは古今亭志ん生です。もうとっくに亡くなっていますけれども、彼のレコードなどが残っておりますので、本当に素晴らしいなと思って聞くのは志ん生で、というのはきっちり話を語るタイプではなくて、なんて言うんでしょう、それこそ飛ばすところは飛ばしてしまい、でなんか言葉に表せない説得力を持っているんですね。で、この人物は伝説的な人物で、お酒が好きで、あと舞台に出てきて落語をしながら途中で寝てしまったっていうこともあるんですけど、本当だったら客は怒るところですが、志ん生だったら寝かせておけって言ったという、そういう伝説的な落語家がいて、私も大好きです。じゃあそこまでまずします。すいません。Oh, okay. So, of course, I respect my master, but other than my master, the storyteller that I like, rakugoka that I like, is Kokon-tei Shinsho. Of course, he had passed away some time ago, but you can still listen to and see the recording of his performance. It is really wonderful. And
his performance is not really the telling everything that is in the original. He sometimes skips some part that he feels it's not necessary, and but still it's hard to express, but he has a persuasive power that we cannot say in words, expressed in words. And he's a legendary, he was a legendary Rakugo storyteller, and he loved drinking. And sometimes he went to sleep while he was performing. And usually the audience would get mad if that happens. But in his case, in Shinsho's case, everybody allowed that and said, well, if Shinsho wants to sleep, let him sleep. And they didn't get mad. So he was a legend. で、続きですけども、ところで私よく飲みますが、これは決して酒ではありません。私は新章ではないので。And so let me continue. But although I am drinking quite often, this is not sake. I am not 新章。で、関西落語と関東落語の違いですが、関西落語の方がこう拍子木で音を立てたりして派手ですよね、演出が。だから渋めの関東に対して派手な関西というイメージを持っています。So now the regional comparison between the Kamigata, the Kansai Rakugo and Kanto Rakugo. The Kansai Rakugo is, I should say, more pompous. They use more sound and make it pompous. And compared with that, the Kanto Rakugo is more, I should say, controlled. So do you personally prefer Kanto Rakugo type? で、どちらがお好きなんですか？関東の方がお好きですか？いや、関東の方ですね。Yes, I do like Kanto side better. Thank you so much. I know that everyone probably is still processing this complex comparison, and I wanted to say that I particularly appreciated you highlighting this change in sensibilities and consumerism culture through this element of smell. Yeah. この複雑な比較なんで皆さんまだ考えていらっしゃるかと思います。で、私は特に匂いのところですね。あそこの話でその消費社会というそれによってその落語の方は変化してきたラブレに比べてその変化しているというその話が大変面白かったです。So it is already pretty late here, and I also want to thank again Professor Ogino for this insightful and entertaining presentation. It was really such an honor and such a pleasure. And please, everyone, join me in thanking Professor Ogino and also our wonderful interpreter, Hizumi Suzuki-san. So, どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。かなり遅くなりましたので、もうこの辺にしたいと思うんですけれども、非常にためになる面白い話をしてくださいまして、大変私ども嬉しく思っております。大変ありがとうございました。はい、そしたら最後に私もフールですので道化の杖バブルを持っております。で皆さんにお見せします。So lastly, let me show you something. Since I'm a fool, I have a bubble. And it makes sound.
In fact, this is to scratch your back scratcher. yeah. Thank you so much. And thank you, everyone, for joining our lecture today. And please take care, everyone. Thank you. Good night.